Hello friends, myself Professor T.M. Divakar, working as Assistant Professor in Electronics and Telecommunication Engineering in Sharad Institute of Technology, College of Engineering, Ichaganji. So today we are going to discuss some basic fundamental of electronics. As we know that, who is the father of electronics? That is Michael Faraday. He is the father of electronics. Can you name some electronic components? तुम्ही सांगू शकताय काही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट्सची नावे? तर आज तुमच्या सराउंडिंगमध्ये जे काय कंपोनंट्स आहेत, जेणेकरून टेलिव्हिजन, रेडिओज, कम्प्युटर्स, तुम्ही वापरतेला इंटरनेट, आयपॉड, सेलफोन अँड मेनी मोर डिव्हायसेस की जे इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये येतात. सो the circuit components used in electronics, used in robotics are of three types. One is active component, second one is the passive component, and third one is the semiconductor devices. So what is active component? The component which produce the electrical energy, that is voltage source and current source are the active source, that is the active components. Second one is the passive component. Passive components are the components which do not supply or do not generate the electrical energy, that is resistor, capacitor and inductor are the passive component. And third part is semiconductor devices. So what is semiconductor devices? So semiconductor devices is an electronic component that relies on the electronic properties of a semiconductor material. Means it is an electronic circuit component which is made from a material that is neither a good conductor nor a good insulator. So diode and transistor are the semiconductor materials. Active component म्हणजे जे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करतात, पॅसिव्ह कंपोनंट म्हणजे जे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करत नाहीत, आणि सेमीकंडक्टर डिव्हायसेस म्हणजे ज्याची प्रॉपर्टी हे नायदर गुड कंडक्टर अँड नॉर गुड इन्सुलेटरमध्ये येते. So next points, so there are some basic components which we are going to use in electronics, and these are very important components, that is resistor, capacitor, inductor, diode and transistor. So let us see one by one. So what is resistor? So resistor is an electronic component to reduce the electrical current. It is a two terminal passive component to reduce the electrical current. The resistor's ability to reduce the electrical current is called as a resistance, and the unit of resistor is measured in ohms. The second point is capacitor. Capacitor is a device to store the electrical energy in an electric field. It is also two terminal, it is also a passive component, and the effect of capacitor is called as a capacitance, and the capacitor is measured in farads. The third point is inductor. So inductor is also called as a coil, it is also called as choke, it is also called as a reactor. It is a two terminal passive component, and it is store the energy in the form of magnetic field when the electric current flows through it, and the unit of inductor is measured in henries. The next component is diode.
Diode is a active component in semiconductor devices which can flow the current in only one directions. Next point is transistor. The transistor is a semiconductor device which is used to amplify or switch the electronic signals and electrical powers. How does resistor looks like? The resistor हे प्रॅक्टिकली अशा पद्धतीने दिसतात की ज्याच्यावरती हे दोन टर्मिनल्स आणि त्याच्यावरती काही बँड्स अवेलेबल असतात आणि त्या बँड्सवरून आपण त्याची व्हॅल्यूज फाइंड आउट किंवा डिटरमाइन करू शकतो. हे रजिस्टर्स. नेक्स्ट कॅपॅसिटर हे अशा पद्धतीने दिसतात की ज्याच्यामध्ये दोन टर्मिनल्स, एक लॉंग आणि एक शॉर्ट, जेणेकरून नेक्स्ट ज्याची काय व्हॅल्यू आहे कॅपॅसिटरची ती त्याच्या बॉडीवरती मेन्शन केलेली असते. नेक्स्ट हाऊ डज द इंडक्टर लुक्स लाईक्स. सो दीज आर द इंडक्टर्स. हे इंडक्टर्सचे प्रकार आहेत. इंडक्टर्स हे एक प्रकारचे कॉइल्सच असतात ह्याच्यावरती देखील कलर बँड्स असतात आणि त्या कलर बँड्सवरून आपण त्याची व्हॅल्यू डिटरमाइन करत असतो. नेक्स्ट हे प्रॅक्टिकली डायोड आहे ज्याच्यामध्ये दोन टर्मिनल्स आणि स्पेशली मेन्शन केलं आहे की एक साईडला सिल्वर रिंग्ज असते. ती सिल्वर रिंग्ज म्हणजेच कॅथोड असं मेन्शन केलं जाते. ह्याच्यामध्ये दोन टर्मिनल असतात, एक ॲनोड आणि एक कॅथोड. ॲनोड हा पॉझिटिव्ह चार्ज असतो आणि कॅथोड हा निगेटिव्ह चार्ज असतो. आणि डायोडचं स्पेसिफिकेशन आहे की डायोड हा करंट फक्त एकाच दिशेने फ्लो करतो, जेणेकरून ॲनोड टू कॅथोड. नेक्स्ट हा ट्रान्झिस्टर आहे की ट्रान्झिस्टरला हा 3 टर्मिनल्स असतात. याच्यामध्ये देखील ट्रान्झिस्टरचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. एन पी एन ट्रान्झिस्टर, पी एन पी ट्रान्झिस्टर्स आणि 3 टर्मिनल, जेणेकरून इमिटर, बेस आणि कलेक्टर अशी या टर्मिनलची नावं आहेत. नेक्स्ट पॉईंट्स. दीज आर द सिम्बॉल्स ऑफ वेरियस कंपोनंट्स. जो पहिला सिम्बॉल आहे तो डायोडचा सिम्बॉल आहे. प्रॅक्टिकली सिम्बॉल. सेकंड कॅपॅसिटर, इंडक्टर्स, रजिस्टर्स, डी सी सोर्सेस, ए सी सोर्सेस आणि या साईडला लॉजिक गेट्स अवेलेबल आहेत, जेणेकरून आपल्यामध्ये अँड गेट, नॅन्ड गेट, ऑर गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, नॉट गेट हे वेगवेगळे लॉजिकल सिम्बॉल्स आहेत. So where are these components manufactured? So all these components are manufactured in Bell Laboratories, which is available in USA. So as I told you, the resistors values can be defined by different color codings. तर आपण रजिस्टरची व्हॅल्यू हे वेगवेगळ्या कलर बँड्सवरून आपण कॅल्क्युलेट करतो. तर वेगवेगळ्या कलरसाठी वेगवेगळी व्हॅल्यू ही स्पेसिफाईड केलेली आहे. तर रजिस्टरचे बँड्स हे 3 बँडमध्ये पण असू शकतात, 4 बँडमध्ये असू शकतात आणि 5 बँडमध्ये पण असू शकतात. तर अशा पद्धतीने आपण रजिस्टरची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केली जातो. नेक्स्ट, रजिस्टर कॅन बी अवेलेबल in 2 types. One is fixed register and variable registers. So fixed registers have the fixed value, they cannot be changed, but the variable registers is nothing but also a potentiometer, and we can choose any value between them. And variable resistance have not having fixed values. तर हे पोटेन्शियोमीटरचं सिम्बॉल आहे की ज्याच्यामध्ये
जेणेकरून आपण वेगवेगळे पॉट्स वापरतो. Next one is the capacitors. There are different types of capacitors: ceramics, electronics, and these images shows the types of capacitors, and the value of capacitor we can also calculate by using the color coding. Cells, that is also called as batteries. It can also available in two different form: primary cells and secondary cells. What is meant by primary cell? Primary cell can be used only once. आपण एकदाच वापरू शकतो. For example, झिंक कार्बन बॅटरीज अँड अल्कलाइन बॅटरीज हे प्रायमरी सेल्समध्ये येतात. What is secondary cells? Secondary cells can be reused by charging. आपण पुन्हा वापरू शकतो चार्जिंग करून करून, की जेणेकरून लीड ॲसिड, लिथियम आयन, लिथियम पॉलिमर आर द secondary batteries. So different switches we are using in electronics, that is SPST, SPDT, DPST, DPDT. म्हणजे सिंगल पोल सिंगल थ्रू, सिंगल पोल डबल थ्रू, डबल पोल सिंगल थ्रू अँड डबल पोल डबल थ्रू हे वेगवेगळे स्विच आहेत. जेणेकरून a number of poles defines the number of separate contacts for switch position, that is called as inputs, and the number of throws is the number of switch positions available, and that is called as outputs. DPDT means double pole double through. एक एक्झाम्पल इथं आपण घेतलेलं आहे की कन्स्ट्रक्शन ऑफ DPDTचं कसं केलं जातं. तर DPDT म्हणजे ह्याच्यामध्ये दोन स्विच आणि दोन आउटपुट्स अवेलेबल असतात, की जेणेकरून आपल्याला एका सिंगल स्विचवरती आपण 3 डिफरंट आउटपुट्स देखील कंट्रोल करू शकतो, किंवा DPDT स्विचच्या माध्यमातून आपण पोलॅरिटी देखील आपण रिव्हर्स करू शकतो. सो फॉर एक्झाम्पल इथं आपण दिलेलं आहे की मोटर आपण फिरवत आहे आणि बॅटरीचं कनेक्शन थ्रू त्या DPDT स्विचच्या माध्यमातून आपण दिलेलं आहे. समजा ही मोटर जर क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये फिरत असेल तर आपण DPDTच्या स्विचच्या माध्यमातून ही मोटर आपण अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये देखील फिरवू शकतो. मीन्स वी कॅन रिव्हर्स द पोलॅरिटी ऑफ द मोटर. दिस इज द युजेस ऑफ द DPDT switch. Next point is diode. So already I defined that diode is a device which can flow the current in only one directions, and it has a two terminal. One is the anode, second one is the cathode. That is the current flowing from anode to the cathode. Next one is, this is the construction of the PN junction, means it has a P type and N type material. And why the name has given junction? Because P type and N type have combined together, and hence the name has given PN junction diode. The diodes can be used as a rectifier. So what is rectifier? Rectifier is a device which can carry out the rectification process. So what is rectification? To convert
AC to DC is called as a rectification process. म्हणजे आपल्याला AC करंटपासून जर DC करंट बनवायचा पाहिजे असेल तर आपण रेक्टिफायर प्रोसेस वापरतो की ज्याच्या माध्यमातून आपण DC वरती प्रॅक्टिकल्स आपण कॉलेजमध्ये आज जे प्रॅक्टिकली किट वापरतो तो आपण DC करंटवरती करतो आणि त्यासाठी आपल्याला रेक्टिफिकेशन प्रोसेस ही गरजेची असते. सो रेक्टिफायर आर ऑफ टू टाइप्स, हाफ वेव रेक्टिफायर and full wave rectifier. And in full wave rectifier again there are two classifiers, one is center tapped and second one is the bridge rectifiers. So this is the half wave rectifier, in that only one diode we have used, and in this case only one half cycle we get at the output. Next one, this is the full wave rectifier. In that full wave rectifier we get the full wave output. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला इफिशियन्सी चांगल्या पद्धतीने मिळू शकते, म्हणून आपण मॅक्झिमम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन प्रोसेससाठी वापरले जातो की ज्याचे करून AC करंटपासून आपल्याला DC करंट ऑब्टेन करण्यासाठी. नेक्स्ट पॉईंट, डायोडचा दुसरा हा प्रकार आहे स्पेसिफिक डायोड्स म्हणतो आपण, LED, जेणेकरून आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे. सो LED इज ऑल्सो अ सेमीकंडक्टर लाईट सोर्स. It has also two leads, anode and cathode, and LED we generally using for lighting purpose, displays, traffic and street lights, decorative purposes. LED चा वापर आपण लाइटिंगमध्ये केला जातो किंवा वेगवेगळ्या डिस्प्ले करण्यासाठी केला जातो. वेगवेगळ्या जत्रामध्ये आपण डेकोरेटिव्ह पर्पजसाठी लाइटिंग माल बघतो, तिथं आपण LED चा वापर केला जातो. ट्रॅफिक्स आणि स्ट्रीट लाईटमध्ये आपण LEDs वापरले जातो. नेक्स्ट, फोटोडायोड्स. आज तुम्ही बघताय की खेडेगावामध्ये देखील आपण सोलार पॅनल्स बसवले असतील की ज्याचा उपयोग आपल्याला ग्रामीण भागामध्ये होतो, तर तो म्हणतो आपण फोटोडायोड, की जेणेकरून फोटोडायोड इज ऑल्सो फोटो डिटेक्टर अँड विच इज कॅपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द लाईट इनटू द current or voltages, and this photodiode which operates in the reverse bias condition, and it is maximum used in solar cells. नेक्स्ट पॉईंट सगळ्यात महत्त्वाचा आहे, जेणेकरून आपण रिले मीन्स इट इज मेकॅनिकली कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकली ॲक्टिवेटेड स्विच नावामध्येच आहे. सो रिले इज अ डिव्हाइस दॅट ओपन ऑर क्लोजेस द कॉन्टॅक्ट्स टू कॉज द ऑपरेशन ऑफ अदर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स. इट डिटेक्ट्स द intolerable or undesirable conditions with an assigned area and give the command to the circuit breakers to disconnect the affected area, so thus protects the system from the damage. म्हणजे रिले हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक अट्रॅक्शनवरती काम करतो की जेणेकरून रिलेची ज्यावेळेला सर्किट एखादा फॉल्ट करंट सेन्स करतात त्यावेळेला ते एनर्जाइज होतात आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड एनर्जाइज्ड होऊन टेम्पररी मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट होते आणि ती मॅग्नेटिक फील्ड मूव्स द रिले आर्मेचर फॉर ओपनिंग अँड क्लोजिंग द कनेक्शन्स. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला सिस्टीम डॅमेज होण्यापासून मदत होते. जेणेकरून तुम्ही बघताय की UPS राहून दे घरामध्ये किंवा इन्व्हर्टर्स आपण यूज करतो, ज्यावेळेला एखादी लाईट जाते त्यावेळेला ॲटोमॅटिक इन्व्हर्टर हे बॅटरीमध्ये असणाऱ्या बॅकअपला
ॲटोमॅटिक कनेक्ट करून आपल्या घरामध्ये कंटिन्युअस फ्लो पॉवर सप्लाय चालू होते. किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी UPS आपण वापरतो. ज्यावेळेला लाईट ब्रेकआउट होते त्यावेळेला ॲटोमॅटिकली UPSमध्ये असणार आहे बॅटरी बॅकअप ॲटोमॅटिक स्विच होऊन पॉवर सप्लाय आपल्याला अवेलेबल होते. तर ह्याच्यामध्ये UPSमध्ये राहून दे किंवा इन्व्हर्टरमध्ये राहून दे आपण रिले वापरले जातो, ज्याच्याकरून ॲटोमॅटिक स्विच असं म्हटले जातात. तर रिलेमध्ये 2 कॉइल्स आणि 3 पॉईंट्स असतात. थोडक्यात रिलेचं सिम्पल वर्किंग सांगतो की ह्याच्यामध्ये कॉइल्स असते की कॉइल्सपासून 2 टर्मिनल असतात आणि टोटली 5 पिन्स असतात. कॉइल्सचे 2 टर्मिनल आणि 3 टर्मिनल हे नॉर्मल ओपन, नॉर्मल क्लोज्ड आणि एक कॉमन पॉईंट असतो. तर ज्यावेळेला आपण कॉइलला सप्लाय दिलेले नसतो त्यावेळेला व्हाईट कलरचा बल्ब ऑन असतो. मीन्स कॉमन पॉईंट हा नॉर्मल क्लोजला जोडलेला असतो आणि ज्यावेळेला आपण पॉवर सप्लाय दिले जातो त्यावेळेला नॉर्मल पॉईंट हा नॉर्मल ओपनला जोडला जातो आणि येलो कलरची लाईट ही ऑन केली जाते, जेणेकरून स्विचिंग ऑपरेशन म्हणतो तेच रिले. नेक्स्ट पॉईंट ट्रान्झिस्टर. So transistor is used for amplifying purposes. There are also different types BJT and FAT. It is used for amplifier switches as a regulator. Even transistors also available in NPN transistor, PNP transistors, and it has a 3 terminals: collector, base and emitters. We can also use transistor as a switch also. Why? Because of the transistor's collector current is proportionally limited by its base current and it can be used as a sort of current control switch. तर ट्रान्झिस्टरमध्ये बेस हा मेन टर्मिनल असतो की ज्याच्या माध्यमातून आपण कंट्रोल करू शकतो. नेक्स्ट पॉईंट 7 सेगमेंट डिस्प्ले. जर आपल्याला नंबरिंग डिस्प्ले करायचं असेल, जर आपल्याला नंबर्स डिस्प्ले करायचं असेल 1 to 9, 0 to 9, तर आपण 7 सेगमेंट डिस्प्ले वापरतो. अ सिम्पल अँड लेस पॉवर कंझ्युमिंग डिस्प्ले. देर आर ऑल्सो 2 कॉन्फिगरेशन्स इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले, that is a common anode and common cathode. And for displaying the numeric digits, we are using the 7 segment display, and we can use this 7 segment display in the condition of small spaces also. आपण छोट्याशा जागे देखील आपण हे ऑक्युपाइड करू शकतो. नेक्स्ट पॉईंट ब्रेडबोर्ड, जे आपण इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर्समध्ये प्रिपरेशन करण्यासाठी वापरतो. एखादा सर्किट आपण फायनल करायच्या अगोदर आपण सर्किट ट्रायल म्हणून करत असतो, तो आपण ब्रेडबोर्डवरती करत असतो. सो इन दॅट ब्रेडबोर्ड देर आर 4 सेक्शन्स. द टॉप अँड बॉटम सेक्शन्स आर horizontal connections sections and the middle 2 sections are the vertically connection sections. म्हणजे टॉप आणि बॉटममध्ये होरिझॉन्टल कनेक्शन केले असते, करंटचा फ्लो हा होरिझॉन्टल असतो आणि मधले 2 कनेक्शन्स हे वर्टिकली कनेक्शन्स असतात, जेणेकरून आपल्याला दिसतच आहे की रेड अँड ब्ल्यू दॅट इज होरिझॉन्टली कनेक्टेड आहेत. द नेक्स्ट पॉईंट मल्टीमीटर. The most of the electronics measurements करतो आपण ते आपण मल्टीमीटरनं करतो. सो फॉर मेजरिंग द रेजिस्टन्स, फॉर मेजरिंग द करंट्स, फॉर मेजरिंग द voltage, measuring the checking the continuity of the wires. So measuring different types of transistors, diodes, we are using the multimeter here. Thank you guys.